to join you tonight. Меня зовут Амрит Сингх, я очень рад, что меня пригласили сегодня побыть с вами. I first took Kundalini Yoga now more than 29 years ago. Первый раз я пришел на кундалини-йогу 29 лет назад. And I became a teacher just shortly thereafter, about a year after I became a teacher. И сразу же, где-то год спустя, я стал учителем. And I've been practicing and teaching ever since. И с тех пор я постоянно либо учил, либо практиковал кундалини-йогу. I honestly can't imagine how people survive without Kundalini Yoga or some strong practice. И, честно говоря, я не представляю, как люди выживают без кундалини-йоги, либо какой-то другой сильной практики. You know, I practice on my own every day at home. Вы знаете, я сам по себе каждый день практикую дома. And at this point, it's totally not because anyone told me to or told me that you're supposed to. И это совершенно точно не потому, что мне кто-то сказал, что я должен это делать. Simply because I see how I feel and I see how I interact with the world when I don't do it and when I do it. А просто потому, что я вижу, как я себя чувствую, как я взаимодействую с миром, когда я делаю ее, и когда я не делаю ее. So I just know that this technology, this practice works. Так что я просто знаю, что эта технология, эта практика работает. I was lucky enough to work directly with Yogi Bhajan for many years before he passed away. Мне очень повезло, что первые годы я работал с Йоги Баджаном, пока он не умер. And then I worked in natural food businesses for years in Los Angeles while I was a teacher and a teacher trainer. И потом я работал в разных бизнесах в Лос-Анджелесе, когда я был учителем и учителем учителей. And it was about a year and a half ago that I quit my job working in the food industry to work for the Kundalini Research Institute. И где-то через 1,5 года я покинул свою работу в пищевой индустрии, чтобы работать в институте Кундалини. So KRI, the Kundalini Research Institute, exists to help preserve the authenticity and purity of Yogi Bhajan's teachings. И КРА, Институт исследования Кундалини, существует, чтобы поддерживать и сохранять чистоту учения Йоги Баджана. A big part of the way we do that is through our teacher training programs. И то, как мы это делаем, например, через учительскую программу подготовки учителей. So my title at KRI, I'm the executive director for teacher trainings. И мой титул в КРА – это исполнительный директор учительских программ. So I work with KRI staff and with many volunteers around the world working to improve and uphold and implement our teacher training programs. Я работаю с сотрудниками КРА, с разными волонтерами по всему миру, чтобы распространять наши программы и применять их. I was also lucky enough to have my first visit to Russia. I was in Moscow in August and really enjoyed being there. Мне очень повезло, я недавно первый раз попал в Россию, в августе я был в Москве. I got to teach for a few days in one of the teacher training courses there. Мне повезло несколько дней преподавать там на учительском тренинге. So to get us started, I'd like to tune in. И чтобы начать, я бы хотел настроиться. But before I do, just wanted to check, is there anybody who's brand new to Kundalini Yoga in the class? So I'll go a little slower and explain what we're doing. Но перед началом давайте спросим, есть ли кто-то, кто первый раз на кундалини-йоге, чтобы мы шли тогда немного меньше. You can type in the chat if you're new. Да, если вы первый раз, вы можете написать об этом в чате. All right, so it looks like one person maybe is new. Yeah, probably only one. All right, well, welcome. Добро пожаловать. And so for you who are new, that tuning in, I like to kind of explain it. It's like all of us came here from so many different places and sort of frequencies. Our minds are in different places. Я бы хотел вам объяснить, что значит настройка. Мы все пришли сюда из разных мест, и все наши умы на разных частотах. And like our thoughts are tuned like a radio station.
И наши мысли настроены как определенная радиоволна. So some of you may have had a stressful day at work and your brains are tuned to the hard rock station, for example. И у кого-то была очень тяжелый день на работе, и у него такая очень сломанная волна в голове. And other people, maybe you had vacation today, so your brains are tuned to the classical music station. А у кого-то сегодня был приятный день, и вы настроены на классическую музыку в своей голове. So a tuning in is a mantra, a chant that we do together 3 times. И настройка — это пропевание мантры 3 раза, которые мы делаем вместе. And it just tunes us all into that same station. И это настраивает нас всех на одну и ту же станцию. And the station that we're all going to tune into together И станция, на которой мы все вместе настроимся, is the station where we're saying we're going to focus on our inner self. это станция, на которой мы говорим, мы настроимся на наше внутреннее «я», And we're going to focus on expanding our awareness. и настроимся на расширение нашего осознания. So if you're new or unfamiliar with it, you can listen for the first round and maybe then join us for the second 2 rounds through. Так что если вы первый раз, то первый раз можете просто послушать и присоединиться на 2-е и 3-е пропевание. So please bring your palms together at your heart center Соедините ладони вместе на уровне сердечного центра. and sit up tall. Сядьте прямо, Close your eyes. закройте глаза, And we'll chant together Ong Namo Gurudev Namo 3 times. и мы споем «Онг Намо Гурудев Намо» 3 раза. Please inhale deeply. Глубокий вдох, Exhale. выдох, And then inhale to tune in. и вдох, чтобы начать. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. And then please inhale. И, пожалуйста, вдохните, Gently hold your breath in. мягко задержите дыхание. And then exhale, relax. И выдохните, расслабьтесь. Great, thank you. Отлично, спасибо вам. So, Yogi Bhajan was the master of Kundalini Yoga who first taught it here in the West. Йоги Баджан был мастером кундалини-йоги, который первый принес ее на Запад. And I said I was so lucky enough to be with him and spend time with him. Мне очень повезло быть с ним вместе, проводить вместе время, Because he was truly an extraordinary human being. потому что он был абсолютно необычайный человек. He was so committed to helping others. Он был настолько предан помощи другим людям. He was immensely powerful himself. Он был необычайно силен сам по себе. I mean, physically, even when he was younger, I mean, he was a 6'2". Даже когда он был молодым, он вообще был по 2 метра ростом. But also energetically. Но это касается не только физического тела, но и энергетически. When I met him, I wasn't so sure if I believed in these auras or not. Когда я его встретил, я вообще не очень был уверен во всех этих аурах. But being around him, being close to him, your whole body would vibrate with the amount of energy in his presence. Но когда вы будете рядом с ним, все ваше тело начинало вибрировать от того количества энергии. So he was powerful. Так что он был очень сильным.
but he also didn't need or want anything for himself. И он также ничего не хотел для себя самого. Every gift he received sort of just went to be donated to the eventual museum that there will be. Все подарки, которые он получал, он куда-то жертвовал в музей, например. And any money he earned, he gave away or he donated to these many charities that he set up. И деньги, которые он получал, он отдавал обратно разные благотворительные фонды. He tirelessly worked to counsel people, to teach people and help them. И он неустанно работал, чтобы помогать людям, консультировать людей, учить людей. You know, he would be on the phone with me and other people, counseling people with their relationships. Он звонил по телефону мне, другим людям, консультировал насчет их отношений. And helping them just through their struggles in life. И помогал им преодолевать трудности жизни. He was helping and working with people all over the world, so all through the time zones he was working nonstop. И он помогал людям по всему миру через все временные зоны, без остановки. And sure, sometimes he would get angry or frustrated. И, конечно, иногда он злился, входил в такое раздражение. But it was because people weren't seeing or weren't able to do what they should to be happy. И это потому, что он видел, что люди не делают то, что должны делать, чтобы быть счастливыми. He wanted everyone to claim what he said is our birthright, which is to be happy. Он хотел, чтобы все получили то, что дано нам от рождения, счастье. And he was an example. He exemplified someone who was so content. И он олицетворял того, кто был настолько наполнен, that he could tirelessly work to help others and still be happy himself. Что он мог без устали помогать другим и при этом быть счастлив сам по себе. We don't have too many examples like that in the world. У нас не так много примеров такого поведения в мире. Right? Mostly we see people whose happiness is dependent on another person or an event happening. В основном мы видим, как люди зависят в своем счастье от других людей, от каких-то событий. If my job is going well, then I'll be happy. Если с моей работой все будет хорошо, я буду счастлив. If I find the right partner, then I'll be happy. Если я найду хорошего партнера, я буду счастлив. If I'm making enough money, then I will be happy. Если я сделаю много денег, вот тогда-то я буду счастлив. But unfortunately, none of those things really make us happy. Но, к несчастью, ни одна из этих вещей не делает нас по-настоящему счастливым. At best, they make us happy temporarily. В лучшем случае, на какое-то время лишь они делают нас счастливыми. So the kind of happiness that Yogi Bhajan tried to teach И тип счастья, которому учил Йоги Баджан, was something deeper than that. было нечто глубже, чем это. Something that wasn't as dependent on external circumstances. Что-то, что не так зависело от внешних обстоятельств. And something that, once you find it, lasts. No one can take it away from you. И что-то, что когда вы находите, остается с вами навсегда, и никто не сможет этого забрать от вас. Even though Yogi Bhajan passed away now 14 years ago, И даже несмотря на то, что Йоги Баджан умер 14 лет назад, I still think about him as an example. я по-прежнему думаю о нем как о примере. I think for myself, what do I need to do so that I can be as happy as he was? Я думаю про себя, что же я могу сделать, чтобы быть таким же счастливым, как он? How can I be of as much service as he was and still feel fulfilled and not feel drained? Как же я могу так же много служить людям, как и он, и по-прежнему оставаться наполненным, а не опустошенным? And to me, it comes down to there's really just two things that we need to work on. И это все сводится лишь к двум вещам, над которыми надо поработать. One is we need to keep expanding ourselves. Во-первых, нам надо продолжать расширять себя. So if you think of like small children, Если вы подумаете про маленьких детей, they're just going after their own pleasure, what's going to feel good and right to them. они просто делают то, что нравится им, что доставляет удовольствие.
But especially if you're a parent, you know children aren't so good at making themselves long-term happy. Но если вы родитель, вы знаете, что дети не особенно хороши в том, чтобы сделать себя счастливыми надолго. Because they have a very small scope, a very small realm in which they can think of. У них очень маленький масштаб мышления, про который они думают. They don't think about other people, Они не думают про других людей. and they can't think much forward in time. They're just, what will be good right now? И они не очень думают наперед, они думают лишь, что же хорошо сейчас. And as we grow older and we mature, our brains are able to handle a bigger scope. И когда мы подрастаем, наши умы способны обрабатывать больший масштаб. So we start to take into consideration more and more people into our thinking. И мы начинаем принимать во внимание больше и больше людей. Because we know if I do something that hurts someone that I love, Потому что я знаю, если я сделаю что-то, что повредит тому, кого я люблю, that actually hurts me too. That'll make me unhappy. и это также повредит мне, это сделает меня несчастливым. We also get better and better at thinking longer term. Мы также все больше думаем про долгосрочный период. We realize, oh, if I eat that entire plate of donuts right now, it makes me good. Я понимаю, что если я съем целую тарелку донусов прямо сейчас, то со мной будет что-то не очень хорошее. Right? So that's what I mean when I say we need to expand our scope. Это то, что я имею в виду, когда говорю про расширить границы мышления. It's like most of us have stopped this growth at an adolescent stage. Так, как будто бы на самом деле многие из нас прекратили этот рост уже в давнем возрасте. So one of the ways that we really need to make ourselves happy И один из путей, который поможет нам быть счастливыми, is we need to keep thinking about our impact on a broader and broader circle of people and beings. нам нужно думать про наше влияние на более и более широкий круг людей и разных существ. And we need to keep thinking longer and longer term in time. И нам нужно думать все в большем масштабе наперед во времени. Right? Don't we still do things that we regret later? И, может быть, мы по-прежнему делаем вещи, о которых будем сожалеть. We will act impulsively and not think through, well, what will this mean 5 years, 10 years, or 20 years from now? Мы можем действовать очень импульсивно и не думать, что же будет это значить через 5 лет. So if we can think a bigger scope, a broader circle of awareness, Так что если мы можем думать в более широком масштабе, в более широкой осознанности, that's the first step towards working on making ourselves happy. это первый шаг, чтобы сделать себя счастливым. It's also related to the title of my class tonight of being so happy that you're contagious, right? That you can make other people happy. И это очень относится к тому названию, которое есть у нашего класса, быть заразительно счастливым, чтобы заражать других счастьем. Because just like, hopefully, we realize, if I hurt the people I love, I will be sad. Потому что мы же замечаем, что если я наврежу кому-то, кого я люблю, я сам буду несчастливым. The view that we get with an expanded awareness И это тот взгляд, который мы получаем с расширенным вниманием, shows us that making other people happy is the key to us being fulfilled and happy also. и мы видим, что делая других счастливыми, мы получаем ключ к тому, чтобы самим быть счастливыми. So the first is this expanded scope of our awareness. Так что первая вещь — это расширенный фокус нашего внимания. The second thing we need to work on to really be deeply happy Вторая вещь, над которой надо поработать, чтобы быть действительно счастливыми, is that we need to clean out some bad habits from the past. нам нужно вычистить разные плохие привычки из прошлого. That in our striving as children to be happy, В нашей попытке быть счастливыми, когда мы были детьми, we all got feedback from our environments, mostly our parents, but other things in our world. мы постоянно получали обратную связь, в основном от родителей, но также от другой части мира. And sometimes that feedback we got causes us to develop coping mechanisms or survival mechanisms that aren't effective now.
И иногда эта обратная связь заставляла нас как-то защищать себя и разрабатывать разные защитные механизмы для выживания. And so our class tonight, we're going to work on both of those elements. И на нашем классе мы поработаем с этими двумя элементами. We're going to work on helping to drop the past. Мы поработаем над тем, чтобы отбросить прошлое. We'll do kind of a vigorous short kriya to also move the energy in our bodies. Мы сделаем очень сильную, но короткую крию, чтобы подвигать энергию в теле, To generate the energy needed to overcome those old patterns. чтобы создать энергию и преодолеть эти старые шаблоны. And then we have a chance to meditate, to expand our awareness. И потом у нас будет шанс помедитировать и расширить наше сознание. To help put us in a place where we're cleaned out and we're expanded. Чтобы мы попали в то состояние, в котором мы расширены и мы очищены. And that's the place where we can make the kinds of decisions that will make us truly happy. И это то состояние, в котором мы можем делать решения, которые сделают нас счастливыми. And what happens automatically И что происходит автоматически, when we are clear and clean, когда мы очищены и ясны, and when our consciousness, our awareness is expanded, и наше сознание, наше внимание расширены, that state is automatically contagious. это состояние автоматически заразительно. Other people around us will sense it and will feel it. Другие люди вокруг нас будут чувствовать это, And they will be uplifted and inspired by it. и их это будет вдохновлять и возвышать. They will kind of catch it, like you can catch a cold. Вы знаете, они заразятся этим, как можно заразиться, например, простудой. If any of you are Kundalini Yoga teachers, Если кто-то из вас преподает кундалини-йогу, you've probably experienced this. вы, возможно, уже ощущали это. People will come to you and be like, what do you have? You have something. Люди приходили к вам и говорили, что же у вас есть? Есть ли у вас что-то? There's a sparkle in your eye or there's a smile on your lips. И они видели эту улыбку на ваших устах, огонь в глазах. You're not as stressed out as the rest of us. Ты не такой же в стрессе, как и все мы. What do you do? What are you doing that? I want some of that too. Что же ты делаешь? Я тоже хочу это делать. So, does this make sense that we want to work on these two things? Clearing the past and our bad habits that make us choose incorrectly. Я надеюсь, понятно, мы поработаем над этими двумя вещами. Во-первых, очистим наше прошлое, старые шаблоны, которые заставляют вести себя неправильно. And we'll expand our scope so that we can naturally include more people and more time in our thinking. И мы расширим наш масштаб, чтобы включать больше людей, больше времени в наше внимание. So, let me just pause for a minute or two, and if people have questions about this type of happiness that I'm talking about, you can put it in the chat. Давайте сделаем паузу на 1-2 минуты, чтобы те, у кого есть вопросы, могли написать их в чат. На русском, либо на английском, неважно как. Because while you might be typing, because this is different. This is a different way of thinking about what happiness is. Потому что, понимаете, это совершенно другой подход к мышлению от того, что же такое счастье. Mostly we chase after these temporary pleasures. В основном мы стремимся догнать эти временные удовольствия. We don't know ourselves well. Мы не очень хорошо себя-то знаем. So when we have big life decisions, И поэтому, когда мы принимаем большие жизненные решения, like who should I have as my partner? кто будет моим партнером, например? Should I take this job or quit my job, and what should I do as a career? Пойти мне на эту работу, покинуть мне эту работу, что мне делать со своей карьерой? Most of us are struggle with those big questions. Большинство из нас страдают с этими большими вопросами. I know I certainly did. И я знаю, я точно страдал так же. And so we end up
making them sort of in the best way we can by what we think will work out best. И мы завершаем, делаем, как нам кажется, самое лучшее решение, But way, way too often they don't work well. но часто оказывается, что они не особо хорошо работают. These big decisions we make, we end up regretting later. Мы делаем эти большие решения, потом в конце концов жалеем. So as a Kundalini yogi, it's not that you never make mistakes, Так что как кундалини-йоги это не то, чтобы вы никогда не делаете ошибок, but you don't have to regret them. но вам не нужно сожалеть о них. And it's not that you're never challenged anymore, И это не то, чтобы у вас не будет никогда новых вызовов, but you can enjoy going through the challenges rather than go, oh no, it's happening again. а наоборот, вы будете наслаждаться этими вызовами, а не страдать, о, это снова со мной происходит. All right, I see a couple questions now coming up, so maybe you could translate that for me. Yeah, so the first one, what should I do to avoid doubt and make right decisions? Well, the Kriya we're going to end with tonight is great for that, for helping to get through doubt. Так, первая крия как раз и будет ответом на вопрос про сомнения, потому что поможет преодолеть сомнения. The second question. Go ahead. Can I give all guidance and control to the world and leave to myself only control over my practice of Kundalini Yoga? Yes, but. Да, ответ на второй вопрос про управление миром. Да, но. And it's a big but. Это очень большое но. Because as Kundalini yogis, we are absolutely not passive in the world. Потому что как кундалини-йоги мы абсолютно не пассивны в мире. So we act, we make big choices, we do things in the world. Так что мы действуем, мы делаем большие выборы, мы совершаем что-то в большом мире. But you can be unattached to the outcome. Но вы можете быть не очень привязаны к результатам. So yes, in a way, you're leaving the results of your actions or your choices to the universe. Так что в каком-то смысле вы оставляете результаты своих действий Вселенной, миру. But you don't just sit on your yoga mat and go, why is not food coming to me? Но вы не просто сидите на своем коврике для йоги и ждете, когда же, почему к вам не приходит еда. So you're still facing big choices, you're having a job probably, you're doing things. Так что вы по-прежнему встречаетесь с большими выборами и ходите на работу. But you leave the impact, the results, you're relaxed about it. You're like, okay, the universe will work this out as it does. Но вы расслабляетесь насчет результата, потому что думаете, ладно, вот Вселенная сделает то, что и нужно сделать с результатами. And you're relaxed enough and you trust yourself enough. И вы довольно расслаблены, и вы довольно верите самому себе. That you're like, great, if I lose my job, I can handle that. И вы говорите, ладно, если я потеряю работу, ничего, я с этим справлюсь. If this situation totally turns to hell, I can handle that. Если ситуация превратится в кошмар, ничего, я с этим тоже справлюсь. Right? So that's my yes, but. Yes, you let the universe handle things, but you still act. Так что это вот мой ответ. Да, но. Вы по-прежнему действуете, но позволяете Вселенной разобраться со всеми вещами. Great. Can you go to the next one? Question. Третий вопрос. I think that all world is for me. So even now I cannot understand how to place all these people into my attention. And now in this lesson you speak about this again, about all these people around me and how to put all of them. Some people have this already, that you have the consciousness to think about your impact on everyone around you. У некоторых людей уже есть этот навык, это расширенное сознание, понимать, что каждое ваше действие влияет на всех людей вокруг. It might be then perhaps for you to focus on. И может быть это что-то для вас, для вашего внимания. Clearing some of the bad habits from the past. И для вас надо сфокусироваться как раз-таки на очищении своих плохих старых привычек.
so that you can fulfill that sensitivity. Так, чтобы все ваше вот это внимание, как раз-таки и чувствительность могли воплотить в себя. For example, I'm not sure if this is exactly what you're saying, but Например, вот я не уверен, что вы прям про это проговорите, но I find a lot of people are very, very sensitive these days, like almost too sensitive to do well in the world. я вижу, что есть очень много людей, крайне чувствительных к тому, что они делают для этого мира. And so as yogis, we don't want to reduce our sensitivity, И как йоги мы, конечно, не хотим сузить нашу чувствительность, but we want to increase kind of our strength and our grit so that our level of sensitivity doesn't overwhelm us. но мы хотим увеличить нашу хватку, чтобы наша любовь и чувствительность не съела нас самих. So if you already feel this connection and this care in a wide circle of impact, great. Something you might not need to work on. Так что если вы уже чувствуете эту связь со всем миром в большом масштабе, это отлично, вам над этим не надо работать. All right. How about one more for now? Давайте еще один вопрос. How to overcome death of a close person to me and really remember again what is to be happy, what it's like to be happy. Yeah. Yeah, that's a big one. Это большой вопрос. Our view is that it is okay and natural and to be embraced the grieving and the sadness. На наш взгляд, что это абсолютно естественно, и надо просто принять все это горе и печаль в себе. And again, actually, the Kriya we're going to do tonight is very, very good for helping to clear out grief. И опять-таки крия, которую мы сегодня сделаем, очень хорошо помогает в том, чтобы избавиться от горя. Because the key, and I think you mentioned it in your question itself, is to not get stuck in the grief and the sadness. И я думаю, ключ, и вы сказали про него вроде бы в вашем вопросе, как же не застрять в грусти и печали. Very often, emotions and mental states can be sticky. Очень часто вот эти ментальные состояния и эмоции могут быть очень навязчивыми. Meaning we get in cycles and we kind of get stuck in ruts of ways of thinking or feeling. Мы попадаем в эти циклы и постоянно вращаемся на этих эмоциях. And so oftentimes when those happen, you can't think your way out of it. You can't just go, I shouldn't be sad. И каждый раз, когда вы попадаете в эти циклы, вы не можете просто сказать себе, я не должен быть грустным. Right? This is something you all can probably relate to. If you're feeling depressed or worried, you can't just go, I shouldn't be worried. That doesn't work. Вы же знаете, что когда вы чувствуете депрессию либо грусть, вы не можете просто сказать, я не хочу этого чувствовать, и все пройдет. And that's why yoga actually is such a powerful technology. Именно поэтому йога — это такая сильная технология. All the breathing and the movements and the exercises we do with our physical body, Все движения, все дыхания, которые мы делаем нашим физическим телом, they move our energy. они двигают нашу энергию, Which can change our mental state. которые могут изменить наше ментальное состояние, Because the mind and the body are connected. потому что тело и ум соединены. The yogis have found through trial and error that these exercises and these breathing techniques affect our mind and emotions in these ways. Йоги обнаружили через метод проб и ошибок, что эти упражнения, эти техники влияют на наше состояние ума и тела. So again, one of the exercises we're going to do tonight is very specifically to help remove grief. Remove is not the right word, to help us let go of grief so we're not stuck in it. Так что одно из упражнений, которое мы будем делать сегодня, как раз-таки поможет не застрять в грусти и позволить ей уйти. All right, there's a couple more questions probably, but let's see if we have time at the end because I want to have time to do this full practice with you. Да, вот тут еще есть пара вопросов, но давайте оставим их наконец, чтобы мы успели сделать всю практику. If any of you are kind of sitting at a desk or something, I hope you can go for 20 or 30 minutes to the floor. I've got some exercises, again, to move the energy and get it started.
Если кто-то сидит сейчас на стуле, то было бы хорошо, чтобы вы могли сесть на пол и 20-30 минут там находиться, делая наши упражнения. It's a kriya called kriya for the instinctual self. Это крия, которая называется крия для инстинктивного «я». And then after that, kind of the main piece of this workshop И после этого будет главный элемент нашего воркшопа, are 4 exercises наши 4 упражнения, that if you need to, you could do in a seat or a chair is fine, or on the floor. которые вы также можете сделать и на стуле, но также и на полу. And I don't think that those 4 exercises are written up in a book anywhere. I got them right from the Library of Teachings, right from a class of Yogi Bhajans that was never or not yet published. Вот те 4 упражнения, которые мы будем делать, я не уверен, что они где-то есть в книге, потому что я напрямую получил их из библиотеки учения Йоги Баджана, напрямую от него самого даже. All right. So hopefully these exercises will work with me just describing them without you being able to see too much. But the first exercise, you put the soles of your feet together. Here. Я надеюсь, эти упражнения мы все равно поймем, потому что я не смогу их хорошо показывать, и моего описания, надеюсь, не хватит. And you hold on to your toes. Вы соединяете ступни вместе и хватаетесь за свои ступни. You let your knees lower down towards the floor. Позволяете своим коленям опуститься на пол. And we're going to do a spinal flex in this posture. И мы будем делать прогибы спины в этой позе. So we're going to inhale as you push your spine forward. Делаем вдох, когда идем вперед. And then exhale as you arch your spine back. И делаем выдох, когда отправляем спину обратно. And your head will stay level to the floor throughout. И голова сохраняет горизонтальное положение. All right, so please begin. Давайте начинать. Good. Keep going. Продолжайте. Agana Georgia Penna Jora Jorna Mangana Jena Jora Jorna Jivana Marana Jora Jorna Raja Malaman Sora Jorna Serti Kalavichara Jigati Chirisensara just at Chorkara Keswe Nanak Uttamanich no Koi Agana Georgia Penna Jora Jorna Mangana Jena Jora Jorna Jivana Marana Jora Jorna Raja Malaman Sora Jorna Serti Kalavichara Jorna Jigati Chirisensara just at Chorkara Keswe Nanak Uttamanich no Koi Agana Georgia Penna Jora Jorna Mangana Jena Jora Jorna Jivana Marana Jora Jorna Raja Malaman Sora Jorna Serti Kalavichara Jorna Jigati Chirisensara. Good. And inhale, straighten up real tall. Хорошо, сделайте вдох, выпрямите спину. Hold your breath and squeeze your root lock. Задержите дыхание и сделайте корневой замок. Pull up and in on the rectum, sex organs, and navel. Сожмите свои сексуальные органы, анус и пупок. Great. And then relax your breath. Расслабьте дыхание. Stretch your legs out. Выдвиньте ноги вперед. And then please come lying on your stomach. И, пожалуйста, ляжьте на живот. You're going to lie on your stomach, and we're going to do a movement between 2 postures. Ляжьте на живот, и мы будем делать движение между двумя позами. One will be cobra pose, Одна поза будет поза кобры, and then the other is a front platform pose, which is like a push-up posture. а другая – это поза передней платформы, как отжимание. So start with your hands underneath your shoulders or by the sides of your chest. Положите свои руки под своими плечами, возле груди. And then keeping your hips on the floor, gently push up, arch your spine up into cobra pose. И, сохраняя бедра на полу,
Медленно перейдите в позу кобры, прогните спину. And then inhale as you raise your hips so that your body is a flat line, straight line. И вдыхая, поднимите свои бедра, чтобы тело стало как прямая линия. And then exhale, lower the hips back down into cobra pose. И на выдохе опустите бедра вниз, снова перейдите в позу кобры. Right? So a deep breath in, go flat like a platform. Глубокий вдох, переходите в позу платформы. And then exhale, cobra. И выдох в кобру. All right? And then please continue with a really strong, powerful breath between those two postures. И продолжайте с действительно очень сильным дыханием в этих двух позах. Great. Now come into cobra pose with a deep inhale and hold the breath in. Отлично, перейдите в позу кобры с глубоким вдохом, задержите дыхание. Squeeze that root lock once again. Сожмите корневой замок. Hold briefly. Задержка. Great. Then exhale and relax gently. Выдох, расслабьтесь, медленно лягте на пол. Great. And for our next exercise, you're going to come squatting. И для следующего упражнения надо присесть. With your feet flat on the ground and your arms wrapped around your knees, like this. Стопы плотно стоят на полу, а руки обхватывают колени. And once you interlace your fingers and you hold the arms tight around your knees. Переплетите пальцы и крепко обхватите колени. And you try to have your spine as upright as possible. И попытайтесь сохранить позвоночник прямым, насколько возможно. And then you begin breath of fire. И начните дыхание огня. Please begin. Начинайте. If you're new, breath of fire is a rapid breath in and out through your nose. Если вы новичок, то дыхание огня – это очень быстрое дыхание через ваш нос. It's equal on the inhale and exhale. Равный вдох, равный выдох. And it's pumped from your diaphragm. И он начинается прямо из вашей диафрагмы. Good. Keep going. Almost done. Хорошо, продолжайте, почти все. Great. Inhale. Отлично, вдох, Hold. задержка. And then exhale, relax. И выдох, расслабьтесь. And please lie down on your back. Пожалуйста, ложитесь на спину. Our next exercise will be rhythmically raising and lowering both legs up to the ceiling and back down. Наше следующее упражнение будет в ритмичном темпе подъем ног вверх к потолку и обратно, Linked with a powerful breath. опираясь на очень мощное дыхание. You're going to inhale, raise the legs up, and exhale, lower them down. Мы вдыхаем, поднимаем ноги вверх, выдыхаем, опускаем вниз. And you can put your hands underneath your hips to
protect your lower back if you need to. И можете положить руки под свои бедра, чтобы защитить свою поясницу. Okay, please begin. И начинайте. Breathe strongly. Дышите мощно. Great. Inhale, raise your legs up and hold your breath in. Отлично. Вдох, поднимите ноги вверх, задержите дыхание. Hold. Задержка. And relax down. Выдох, расслабьтесь, опустите ноги. Great. Please roll over to your stomach. И, пожалуйста, ложитесь на живот. You're going to interlace your hands again, but behind your back. Вы снова переплетете свои пальцы, но теперь за спиной. Then you're going to try to raise your chest and your head up off the ground with the feet staying flat. И постарайтесь поднять свою грудь, свою голову от пола вверх. При этом ноги остаются на полу. And then raise your arms up off your back if you can. А теперь поднимите руки вверх And then begin breath of fire. и начните в этой позе дыхания огня. So please come up and begin. Поэтому поднимайтесь и начинайте. Do your best to strengthen your lower back. Сделайте максимально, что можете. Напрягите поясницу. Now inhale, perfect. Теперь вдох. Сделайте позу идеальной. Great, exhale, relax. Выдох, расслабьтесь. And then right away, roll over to your back, and we're just going to take 1 minute to relax on your back. И теперь снова перевернитесь на спину, мы возьмем минуту для отдыха. Just let all your muscles relax on your back. Позвольте всем мышцам расслабиться, лежа на спине. Let the energy movement from those last few exercises move through you. Позвольте энергии пройти через вас, которую вы накопили за 2 упражнения. So this Kriya is going to help open up the ability to let go of old negative patterns. Эта крия откроет способность давать уходить старым негативным шаблонам. So it's working on the lower back, the navel, the hips. Она работает над поясницей, над животом, над бедрами. By just kind of turning or moving the energy in that area. И двигая энергию в этих зонах,
it makes it possible for us to make some different choices. Мы получаем возможность сделать другие выборы. It makes it possible for us to engage or encounter the world in some new ways. Мы можем взаимодействовать с миром какими-то новыми способами. So now please grab your knees into your chest. А теперь, пожалуйста, притяните колени к груди You'll raise your head up so your nose is kind of between your knees, и поднимите голову, чтобы нос оказался между коленей. and then rock back and forth on your spine. И покатайтесь вперед-назад на своей спине. And from the base of your spine up to the bottom of your neck. От самого основания спины до самой шеи. Yeah, good. Just massage the spine. Да, хорошо, просто помассажируйте спину. Great. Then please just come back flat on your back. Отлично, ложитесь, пожалуйста, на спину обратно. Our next posture will be what we call shoulder stand. Наша следующая поза, то, что мы называем стойка на плечах. If you're pregnant or on your menstrual cycle, you just want to remain flat on your back. Если вы беременны, либо у вас ваш цикл, то лучше остаться лежать на спине. And you want to be careful of your neck. Your weight should be on your shoulders, not on your neck. И вам нужно позаботиться о своей шее, чтобы вес был на плечах, а не на шее. So if you can, you raise your legs and your torso so that it's straight to the ceiling. Так что, если можете, поднимайте свои ноги и торс, чтобы он был вертикально к потолку. You put your hands on your lower back so that your arms can hold you up. И руками подпираете себя на пояснице. And then once you're as straight as you can be, И когда вы максимально вертикальны, как можете быть, you begin breath of fire. вы начинаете дыхание огня. All right, please begin. Пожалуйста, начинайте. Now, please keep your breath of fire going. И, пожалуйста, сохраняйте дыхание огня сейчас. But if you can, you lower your legs behind your head into what we call plow pose. И если можете, опустите ноги за головой, то, что мы называем поза плуга. If they touch the floor, great. Если они касаются пола, отлично. If not, just have a nice stretch in your back and keep your breath of fire going. И если нет, то просто растягивайте спину и продолжайте дыхание огня. Last 15 seconds. Последние 15 секунд.
Great. Inhale. Отлично, вдох. And then exhale. И выдох. And very slowly, like that one vertebrae at a time, come out of your posture. И очень медленно, позвонком за позвонком, выходите из позы. We have one more exercise in this kriya, У нас осталось еще одно упражнение в этой крие. then a relaxation again on our backs. И потом мы сделаем релаксацию на спине. And then we'll go into the last four really powerful ones. И потом перейдем к последним 4 реально мощным. So the next exercise comes sitting on your heels. В последнем упражнении садитесь на свои пятки. And then if you can safely do it with your knees, you'll spread the ankles and the knees wide and sit on your butt on the ground in between your feet. А если вы можете сделать это безопасно для своих коленей, то разведите немного колени, пятки и сядьте попой между пяток, прямо на пол. You can also just have a cushion or a pillow under you if you need to for support. Если вам надо, можете положить под себя подушку. And in this posture, we're going to do Sat Kriya. И в этой позе мы будем делать садкрию. So Sat Kriya, we're going to be chanting out loud together. В садкрии мы будем петь вместе, вслух. We're going to chant Sat, which means truth. Мы будем петь сад, что значит истина. We're going to chant that powerfully from the navel. Мы будем петь это мощно из пупка. And then as we relax the navel point, we'll chant Nam, И расслабляя пупок, мы будем петь нам, which means my identity. что означает моя идентичность. So chanting Sat Nam helps us remember and get in touch with our true identity. Так что, когда мы поем сатнам, мы помогаем себе вспомнить, кто мы на самом деле есть. So you'll interlace your fingers with the first fingers together and extended. Переплетайте свои пальцы так, чтобы указательные смотрели вверх. Men have the right thumb crossed over the left, and women would cross the left over the right. У мужчин правый палец сверху над левым большой, у женщин левый сверху над правым. And it's not a big deal. You can cross the thumbs and interlace the fingers via whichever gender you feel more identified with. Но вообще это небольшая проблема, с каким полом себя ассоциируете, так и переплетите руки. You stretch the arms up overhead, Вытягивайте руки вверх над головой, close your eyes, закрывайте глаза. and then take a little half breath in and we'll begin. Мы делаем небольшой вдох. Sat, Nam, 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 Sat, Sat, Nam, 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 Sat,
Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam Sat, Nam. Now inhale deeply. И теперь глубокий вдох. Hold your breath in. Задержите дыхание. And then you want to squeeze the muscles next to your spine. И сожмите мышцы возле своего позвоночника. Starting at the base, tighten them up, 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 all the way to the top of your neck. Начиная с самого низа и поднимаясь вверх до самой шеи. Mentally pull the energy up from the base of your spine. И ментально поднимайте энергию прямо от самого основания позвоночника вверх. And then gently let your breath go. И медленно расслабьтесь. And relax your arms. Опустите руки. And then please come lying on your back. И, пожалуйста, ложитесь на спину. For our relaxation. Для релаксации. So we'll just take about 5 minutes. Мы сделаем где-то 5 минут. And just again, let your body completely be at peace. И снова позвольте своему телу быть полностью в покое. Just let all that hard work you just did percolate and move in you. Позвольте всей тяжелой работе, которую вы сейчас сделали, исцелить вас. Just relax all your muscles. Расслабьте все свои мышцы. Now is an excellent time to practice trusting the universe. Сейчас отличное время, чтобы попрактиковать доверие ко Вселенной. You can start by just trusting that the floor will hold you up. Вы можете начать просто с того, что поверите, что пол поддержит вас. Relax so completely. Trust the floor is there. You don't need any tension. Расслабьтесь настолько полно, чтобы полностью отдаться полу под вами. Relax even deeper. И расслабьтесь даже сильнее. Amul Paraman, Amul Bakshis, Amul Nisan, Amul Karam, Amul Purman, Amul Amul, Akhyan Jal, Akhar Akhar Hane Bilal, Aake Ved, Paat Puran, Aake Bade Gare Vakya. आके मन में आके गोपी दे गोविंद आके सर आके सिर आके किते किते बुद्ध आके दानव आके देव आके सुरनर मुरझान से कहते आके आकर न पाए के उठ जाए गीते और करे
Amula samai, amula taram, amula divan, amula tu, amula paraman, amula baksis, amula nisan, amula karam, amula furman, amula mon, akhana jai, akhana haile batai, akhe पाठ पुराण आगे बढ़े करे रखिया आगे बढ़े आगे आगे गोविंदे गोविंद आगे सरे आगे से आगे किते किते आगे दाने भी आगे आगे सुनर मन जान से कहते आगे आकर पाए कहते के उठ जाए कहते और करे ना कर सके के जेवट पावे देवट होए नानक जाने साचा सोए जय को आगे Now please take a deep breath in. Пожалуйста, сделайте глубокий вдох, Exhale. выдох, And then wiggle your fingers and your toes. пошевелите своими пальцами на руках и ногах, And then rotate your wrists and ankles in both directions. повращайте ступнями и кистями в обе стороны. And rub your palms together and rub the soles of your feet together briskly. Потрите ладонями о ладонь, ступня о ступню. And grab your knees to your chest. Притяните колени к груди. Rock yourself back and forth a few times. Покатайтесь вперед-назад несколько раз. And then come sitting up. И переходите в сидячую позу. Great. Now, what I noticed when I was there in Moscow teaching Отлично. Что я заметил, когда был в Москве и преподавал там, is that the Russian yogis I met were very disciplined, steady. что русские йоги очень дисциплинированные и очень такие крепкие йоги. And so I'm going to ask you to go through these next two exercises that are longer. И я попрошу вас пройти через следующие два упражнения, которые дольше. So really do your best to be steady with them. Так что сделайте максимум, что можете, будьте в них крепки. These next four exercises, when I first did them years ago in a class, Эти следующие упражнения, когда я их первый раз сделал несколько лет на классе, I had such a powerful experience. у меня был настолько мощный опыт. It was one of those milestones where I was like, whoa, this stuff must really work. Это был один из тех поворотных моментов, когда я понял, о, да, это все действительно должно работать. And I really hope that you all have a deep and powerful experience with these exercises also. И я надеюсь, вы тоже получите очень глубокий и мощный опыт с этими упражнениями. So as always, if you have injuries or you need to rest, you'll rest. Ну и как всегда, если у вас есть какие-то заболевания или вам нужно отдохнуть, отдыхайте. But really do your best to keep up, even if you feel a little sore, if it's not anything that's going to injure you. Но сделайте максимум возможного, даже если что-то болит, потому что это вам не навредит. Because this first one is actually not that hard at all, I don't think. И первое, на самом деле, не такое сложное, как можно подумать. Your eyes are going to stay open, Ваши глаза будут открытыми, and your hands are just going to rest palms up on your knees to start with. и руки будут просто лежать ладонями вверх на коленях. And you're just going to move your hands up towards the top of your chest. И будете просто двигать ладонями вверх к груди. That's it. Right? И все. And we're going to add to this. The first thing is, as your hands come up, you're going to take your tongue and stick it out and down
И первое, что мы к этому добавим, когда руки идут вверх, к груди, мы вытаскиваем язык наружу. And you pull the tongue in as your hands go back down. И мы втягиваем язык обратно, когда опускаем руки на колени. And then we add a breath to it. И потом мы добавляем дыхание к этому. You exhale when the tongue is out. Вы выдыхаете, когда язык наружу. So it looks funny, Да, это выглядит весело. but this is this exercise I was saying earlier that really helps eliminate grief. Но это как раз то упражнение, про которое я говорил раньше, которое помогает избавиться от грусти. So keep going. Так что давайте, начинайте. The key is the powerful breath Ключ в упражнении – это мощное дыхание and how hard you pull the tongue out. и то, насколько сильно вы вытягиваете язык наружу. You really want to feel it like pulling in the back of the mouth. Your tongue is going out so hard. Вы прям должны почувствовать в своем горле, как язык вытягивается наружу. Yeah, so breathe in tongue, breathe in tongue. Так что дыхание и язык. Keep your eyes open, just looking straight ahead into the far distance. Сохраняйте глаза открытыми, смотрите куда-то вперед. And let this change your energy. И позвольте этому изменить вашу энергию. There are meridians here in the upper chest Здесь сверху груди есть особые меридианы, that are related to how we store grief. которые связаны с тем, как мы храним в себе грусть. So all we're doing is we're energizing those meridians and giving them through that powerful exhale the chance to clear. И что мы делаем через это упражнение, мощное дыхание, мы разряжаем эти меридианы. Good, good. The hands don't touch your chest, they just come up towards it. Руки при этом не касаются груди, они просто подносятся к ней. Really stretch your tongue. И по-настоящему вытягивайте свой язык. Great. At least a few people I can see on my screen, they look like they're doing it. Great. Как минимум несколько людей, которых я вижу, делают это отлично. Sri Saraswati Saram, Devangati Haran, Lal Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, He Mahadev Deva, Seram Shakti Seva, Taran Taran Tari, Nirnarayana Nari, Guru Deva Devi, Seram Loka Sevi, Sri Saraswati Saram, Devangati Haram, La Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, Devadev Deva, Seram Shakti Seva, Taran Taran Tari, Nirnarayana Nari, Guru Deva Devi, Sarabaloka Sevi, Sri Saraswati Saram, Devangati Haram, La Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, Devadev Deva, Seram Shakti Seva, Taran Taran Tari, Nirnarayana Nari, Guru Deva Devi,
Sarvaloka Sevi, Sri Saraswati Saram, Devakti Haram, La Lakshmi Dari, Karan Karan Kari, Devahade Deva, Saran Shakti Seva, Taran Taran Kari, Nilnarayana Nari, Gurudeva Devi, Sarvaloka Sevi, Sri Saraswati Saram, Devakti Haram, La Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, Devakti Deva, Saran Shakti Seva, Taran Taran Good. Kari. Keep going. Отлично, продолжайте. Each exhale is a chance for you to let go. И делайте хороший выдох, потому что это шанс дать чему-то уйти. You don't have to think about what you need to let go. И вам не нужно думать о том, чему вы даете уйти. It'll happen automatically. Это произойдет автоматически. But feel the power with the tongue pulling out and each strong exhale. Но чувствуйте силу в каждом сильном выдохе и в том, как вы вытягиваете язык. That anything that's not serving you, you're just letting it go, letting it go. Все, что не служит вам, вы просто отпускаете это, отпускаете. Keep the tongue, really pull the tongue out. И по-настоящему вытягиваете язык. Give yourself a chance. Let it work. Дайте себе возможность, чтобы это сработало. Saran Shakti Seva, Taran Taran Kari, Nilnarayana Nari, Gurudeva Devi, Sarvaloka Sevi, Sri Saraswati Saram, Devakti Haram, La Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, Devahade Deva, Saran Shakti Seva, Taran Taran Kari, Nilnarayana Nari, Gurudeva Devi, Sarvaloka Sevi, Mau Mau Mau, Mau Mau Mau, Mau Mau Devakti Haram, La Lakshmi Nari, Karan Karan Kari, Devahadeva Deva, Saran Shakti Seva, Taran Taran Kari, Nilnarayana Nari, Gurudeva Devi, Sarvaloka Sevi, Sri Saraswati Saram. Almost done. Last minute. Почти все, осталась 1 минута. Go deep to let go of older and older stuff. Позвольте всему ненужному от вас уйти сейчас. Allow yourself to become fresh, Позвольте себе стать свежими, innocent again. снова невинными.
Great. Inhale deeply. Отлично, глубокий вдох. Just press your tongue up on the roof of your mouth hard. И нажмите кончиком языка на верхнее небо сильно. Close your eyes now. Push up with the tongue. Закройте глаза и давите языком. Stay sitting still. Exhale. Оставайтесь сидеть, выдох. Inhale once more deep. Еще один вдох, глубокий. Hold. Задержка. Push up the tongue again hard. Снова сильно давите языком. Then hold. И задержка. Exhale. Выдох. One more time. Inhale deep as you can. Еще один раз. Максимально Fill your глубокий lungs. вдох. Relax and then inhale more. So you're really filling up the top of your lungs. И сделайте еще подвдох, чтобы наполниться до самых краев. And again, push the tongue up hard. И снова давите языком вверх, сильно. And relax. И расслабьтесь. Great. Stretch your legs if you need to while I explain the next exercise. Можете вытянуть ноги вперед, расслабиться, пока я объясняю следующее упражнение. What we're going to do is we're going to take the hands and stretch the thumbs away from the rest of the fingers. Мы сделаем следующее. Возьмем руки и большие пальцы расправим в стороны. And it's important to keep this stretched apart. Don't let it kind of get loose. It has to be stiff and stretched. Очень важно, чтобы большой палец был отогнут и не приближался к остальным пальцам. And you'll have both arms straight up. Поднимаете обе руки вверх. And they're going to rotate. И мы начинаем вращение. Now, before you start, Перед тем, как вы начнете, they have to go in just a specific direction. они должны идти в особом направлении. So maybe the best way to describe it is if you were to look up at the hands, Лучший способ описать это, наверное, если вы посмотрите вверх на руки. the left arm is moving clockwise, Левая рука двигается по часовой стрелке, and the right arm is moving counterclockwise. а правая рука против часовой стрелки. So they don't have to be in synchrony. They can kind of move however they want. Они не должны двигаться синхронно, могут двигаться как им угодно, But just that direction. но именно в этом направлении. Your elbows will stay real straight, Ваши локти должны быть прямыми, and the hands stay stiff with the thumbs apart. и руки очень твердо держат свою позицию, и большие пальцы отогнуты. And you sit up tall, but it's okay if your whole body moves a little bit with your arms. И вы сидите с прямой спиной, но ничего страшного, если тело немного двигается вместе с руками. On this one, your eyes are closed, И в этом упражнении закройте свои глаза, and they're rolled way up as if you could look out and see your hands moving. You're looking through the top of your head. и закатите глаза вверх, словно вы смотрите через макушку вверх. All right, so left arm clockwise, right arm counterclockwise, Так что левая рука по часовой, правая рука против часовой. thumbs separated, and please begin. И, пожалуйста, начинайте. So that first exercise we did with the hands up to the chest И первое упражнение, которое мы делали, когда двигали руками к плечам, was about clearing the past and getting rid of old things. было посвящено очищению нашего прошлого и избавлению от каких-то вещей. And now this exercise is about expansion of our awareness. А это упражнение про расширение нашего сознания. So let your hands dance up in the ethers, up in the heavens. Так что позвольте своим рукам танцевать вверху, в небесах, в эфире.
Look out through the crown of your head to activate those higher glands in the brain. Смотрите вверх на макушку головы, чтобы активировать эти железы. And then just get into the rhythm. И просто поймайте ритм. Fantastic. Straight elbows. Отлично, держите локти прямыми. Circle those hands up in the beautiful, clear blue ethers. И вращайте руки в этом чудесном голубом эфире. Fingers are together and straight, and then the thumbs separate and stiff. Большой палец отделен от других пальцев, и он смотрит в стороны, остальные пальцы вместе. This is the hard exercise of the Kriya. Это важная часть упражнения этой крии. Please do your best. Keep your arms up and keep them moving. И сделайте максимум возможного, продолжайте двигаться. This will increase your subtlety and your expansion. Это очень повысит вашу тонкость и расширит вас. There's a saying that says, Есть такая фраза: don't sweat the small stuff. Don't sweat the small stuff. Like don't worry about small things. Не волнуйся о мелких вещах. And then it's all small stuff. А все вещи на самом деле мелкие вещи. So this is the kind of exercise that gives us that vast perspective. Это то упражнение, которое дает нам это широкое восприятие, Where the normal day-to-day challenges that we face in our lives, когда все эти обычные вызовы, которые мы видим they каждый can день, seem to us small. они кажутся нам маленькими. Okay, so I lost my job. Ладно, я потерял свою работу. I can move on, I can handle that. И ничего, я буду двигаться дальше, я с этим справлюсь. Or, oh my God, what am I going to do? Или, о Боже, что же я буду с этим делать? This is our perspective where we have a choice. Это наше отношение, когда у нас есть выбор. Does our life seem overwhelming to us? Или наша жизнь кажется нам такой переполненной. Or are we vast enough Или мы очень большие. that we don't feel overwhelmed?
И в этом своем большом размере мы не чувствуем этой суеты. This will give you that vastness. И это упражнение дает нам этот масштаб. Try to stretch up and just move through the discomfort in your shoulders. Попробуйте вытянуться вверх и пройти через этот дискомфорт в плечах. Keep going. Продолжайте. There's nothing you can't face or handle. Нет ничего, с чем вы бы не могли справиться или встретиться. Yogi Bhajan encouraged us. Йоги Баджан вдохновлял нас. He said we should be so strong. Мы должны быть настолько сильными, We should be so calm and so happy мы должны быть настолько спокойными и счастливыми, that we can eat calamity for breakfast. что мы можем есть всю тревогу на завтрак. And then we can eat disaster for lunch. И потом мы съедим все беды на ланч, на обед. And then we can still digest tragedy for dinner. И потом мы по-прежнему сможем переварить трагедию на ужин. Sometimes the world is hard and we have tragedies and disasters. They happen. Иногда мир действительно тяжелый, и мы встречаемся с трагедиями и But we катастрофами, can face it. но мы можем встретиться с ними. Expand, expand, expand. Расширяйтесь, расширяйтесь, расширяйтесь. You have just 2 minutes left. We're almost done. У вас осталось всего лишь 2 минуты, почти все. Don't stop now. You can do it. Не останавливайтесь сейчас, вы можете сделать это. One minute to go. Home stretch. Осталась 1 минута, вытяните руки вверх. Heal me.
Inhale deep and stretch up as tall as you can. Глубокий вдох и максимально вытянитесь вверх. Stretch your spine. Stretch, stretch, stretch. Тяните свой позвоночник вверх. Pull up. Тянитесь вверх. Pull. Тянитесь. Relax. Расслабьтесь. Oh, stretch your legs again. Rotate your shoulders. Вытяните ноги, повращайте плечами. Great. Отлично. All right, the next two exercises are shorter, easier. Следующее упражнение короче и проще. This next one, all we're going to do is breathe. Все, что мы будем делать, это дышать. You're going to use the thumb of your right hand Вы будете использовать большой палец правой руки, to block your right nostril. чтобы заблокировать свою правую ноздрю. You're going to inhale deeply just through the left nostril. И вы будете делать глубокий вдох через левую ноздрю. And then take the pointer finger and close the left and exhale through the right. И потом указательным пальцем блокировать левую ноздрю и выдыхать через правую. And then just continue. Inhale through the left side. И потом продолжайте вдох через левую, Exhale through the right. выдох через правую. So just close your eyes and please begin. Закройте глаза и давайте начинать. This exercise will help balance the hemispheres of your brain. Это упражнение поможет сбалансировать полушария мозга. It'll help you develop the habit of calmness in the face of challenge. Оно поможет вам развить привычку быть спокойным в лице разных неприятностей. And it'll help balance the masculine and feminine energies, the Ida and Pingala channels in your body. И оно поможет сбалансировать мужскую и женскую энергию Ида и Пингалу в вашем теле. So please keep both the inhale and the exhale very deep. И, пожалуйста, сохраняйте вдох и выдох очень глубокими. Fill your lungs completely with each inhale. Наполняйте свои легкие полностью на каждом вдохе. And let all the air go with each exhale. Empty your lungs completely. И полностью опустошите свои легкие на каждом выдохе. Just focus on the breath. Просто сфокусируйтесь только на дыхании.
Heavy search, non-negotiable. The such, to God the such, heavy such, non-negotiable. Yakonkar Satanam Karita Purigirva Nirvera Murit Ajuni Sepangur Patsat Jat Art such Jigar such Happy such Nanako Siddhi such Nanako Siddhi such Yakonkar Satanam Karita Purigirva Nirvera Murit Ajuni Sebam Kurpat Sarjat such Jugat such head. Now please inhale through both nostrils. Сделайте, пожалуйста, вдох через две ноздри. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale and hold your breath in. Вдох и сделайте задержку. And then relax. И расслабьтесь. Great. All right, our last exercise Последнее упражнение will just help us distribute the energy through the spine and then through the whole body. Упражнение поможет распределить энергию в спине и во всем теле. You're going to have the arms straight and hold on to your knees firmly. Ваши руки будут прямыми и будут прижиматься к вашим коленям. And we're going to kind of lean forward and back. И мы будем наклоняться вперед-назад. So it's not the spinal flex like we normally do. Это не тот обычный прогиб спины, который мы делаем. I'm just leaning my spine, keeping it straight forward and back. Я просто качаю спиной вперед, назад, сохраняя ее прямой. And you're going to inhale as you go back and exhale as you flip forward. И вы делаете вдох, когда идете назад, и выдох, когда идете вперед. All right, so just close your eyes and get into just a calm, steady rhythm of swaying the spine back and forth. Закройте глаза и войдите в такой спокойный ритм качания спины вперед-назад. This music has a great rhythm to it if you can match that. В этой музыке замечательный ритм, если вы сможете на него настроиться. Looks good.
Все выглядит замечательно. It should feel like you're moving right from the very base of your spine. Вы должны чувствовать, как будто вы двигаетесь прямо от основания спины. Hum, Brahma,
Ami Om Brahma. Ami Om Brahma. Inhale deep and bring your spine perfectly straight. Глубокий вдох и сделать идеально прямой позвоночник. And tighten all the muscles in your body. И напрягите все мышцы в теле. Tighten them so tight that you shake. Your whole body's shaking. Напрягите их так сильно, чтобы все тело тряслось. This is important to help distribute this energy into every cell. Это очень важно, чтобы распределить эту энергию в каждую клетку. So shake. Так что тряситесь. Let the body shake. Позвольте телу трястись. Now stay sitting still. Exhale. Сохраняйте сидячую позу. Выдох. Inhale deep. Глубокий вдох. Hold. Задержка. Tighten and shake. Снова все напрягите и тряситесь. Come on, really let your body shake. Don't be shy. Позвольте своему телу трястись, не скромничайте. Squeeze. Come on, shake. Сжимайтесь, тряситесь. Exhale. Выдох. Inhale deep and hold. Глубокий вдох, задержка. Squeeze and shake. Tighten. Сожмите все и тряситесь снова. Come on, shake. Давайте, тряситесь. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. And squeeze. Shake. И снова сожмите все, тряситесь. Come on, big shake. You let your whole body go. Позвольте всему телу трястись. Shake, shake, shake. One more. Exhale. И еще один раз. Выдох. Inhale. Вдох. Deep. Глубокий вдох. And squeeze everything tight as you can and shake. Сожмите все так сильно, как можете, и тряситесь. And relax. И расслабьтесь. Just take a moment, please, with your eyes closed. Возьмите несколько мгновений с закрытыми глазами. To just be. Чтобы просто быть. Don't try to think anything. Не пытайтесь ни о чем думать. You can't think your way into happiness. Вы не можете обдумать свой путь к счастью. You have to relax into happiness. Вам нужно расслабиться в счастье. You have to expand into happiness. Вам нужно расшириться в счастье. And those two important parts, relaxing and expanding, И эти две важных части, расслабление и расширение, aren't under our intellectual control. они не находятся под нашим интеллектуальным контролем. But the work you did tonight, Но работа, которую мы сделали сегодня вечером, this yoga does the job. это йога, она делает всю работу. Especially when you practice it regularly, Особенно, когда вы практикуете ее постоянно, it automatically helps us to stay relaxed, она автоматически помогает нам сохранять расслабление, which means dropping the past, что значит отбросить прошлое, and it helps us expand. и помогает нам расширяться. We get more sensitive, Мы становимся более чувствительными, and we're able to continue our maturation. и мы способны продолжить наше взросление. As I was saying earlier, as children, we made some progress, Как я говорил раньше, как дети мы сделали какое-то продвижение, but there's still more we can go но еще столько всего, куда мы можем прийти, so that we can get better
at making choices чтобы мы могли делать более качественные выборы, that will truly serve us, которые будут по-настоящему служить нам, serve our communities, служить нашему сообществу, serve our planet, служить нашей планете and make us deeply and truly happy. и сделать нас по-настоящему и глубоко счастливыми. So just for these last few seconds, drop deep into your heart center. Последние несколько секунд упадите глубоко в свой сердечный центр And feel your true self, почувствуйте себя настоящего, pure and innocent, чистого и невинного. And then please open your eyes. И, пожалуйста, откройте глаза. So maybe it'll take just a couple of minutes and see if there are either some questions from before that I didn't get to or new ones about happiness. Давайте возьмем пару минут, и, может быть, есть какие-то еще вопросы про счастье, на которые не было отвечено. About what I really am trying to mean with this kind of happiness. Да, на тему того, что именно я хочу сказать про счастье. Or any questions even about the Kriya we did just now, whatever. Или, может быть, вопросы про ту крию, которую мы сегодня делали даже. Oh, the question is, can we practice these last 4 exercises separately from the first kriya? You can, yeah. And how many minutes each exercise? The first one was 9.5 minutes. Первое упражнение из этих 4 было 9,5 минут. The second was 11. Второе 11. The third was 4.5. Третье 4,5. And then the fourth one was 6.5. И последнее 6,5. The instructions for that kriya are only do it at night. Инструкция к этой крие: делайте ее только на ночь. And ideally you eat very lightly through the day. И в идеале вы едите очень легко в течение дня. And that you eat a lot of melons throughout the day. И вы едите много дынь в течение дня. So you can do it every day as a 40-day sadhana if you want. Так что вы можете даже сделать 40-дневную садхану, если хотите. Lots of very positive feedback. It was wonderful, it was great, and so on. Great. People are very happy. And another question: how to forgive another person deeply in your soul, from all your heart? Yeah. Вопрос, как простить человека от души. Our approach is actually that it can start with realizing that forgiveness actually only helps you. Хорошо бы начать с того, чтобы осознать, что прощение помогает лишь вам. That the anger, the resentment, the whatever it is we're holding on to, Что все вот это сожаление, гнев, который вы держите внутри, no matter how justified it is, неважно, насколько они оправданы, us holding on to it only hurts us. это только вредит нам самим. And again, like many emotions, we can get stuck in it. И опять-таки, как со всеми эмоциями, мы можем застрять в них. And so when you're stuck, then intellectually you say, I should forgive them, I want to forgive them, but you can't. И когда вы застряли в них, вы говорите своим интеллектом: я должен простить их, я должен. That's just a sign that you need to go deeper than the intellect to change it. Это лишь сигнал, что вы должны пойти глубже, чем интеллект, чтобы изменить это. So again, there are specific Kundalini Yoga kriyas and meditations to help us forgive.
И есть особые кундалини-йоги крии, которые помогут вам избавиться от этого. So that will change the energy and kind of go in the back door of the psyche to help achieve that letting go, that relaxation. И это поможет энергии войти через черную дверь подсознания, в психику и очиститься от этого. So anything I can say to you will just be in your intellect, and if that's not working, it's not going to work. Так что все, что я могу вам сказать, оно всегда останется лишь в интеллекте. Если это уже не сработало, оно уже и не сработает. So find a Kundalini yoga teacher, ask them to give you some kriyas for forgiveness is my suggestion. Так что найдите какого-то учителя кундалини-йоги, который даст вам крию для прощения. And then you can support that with some intellectual understanding about what does forgiveness mean, why would you want to do it, things like that. И потом вы можете помочь этому процессу через интеллектуальное понимание, что есть прощение, о чем оно. All right, let's do one more question and we'll end. Давайте еще один вопрос, и мы закончим. If there is one. How we hold our tongue during pranayama? How you hold your tongue during a pranayama? If it's not specified to do anything specific with it, you just let it stay relaxed in the bottom of your mouth. Вопрос я задал про язык во время пранаямы. И ответ, если ничего особого не сказано, просто позвольте языку расслабиться. All right. Well, again, thank you all for coming and enjoy the rest of the online Kundalini Yoga Festival. Всем спасибо, что пришли. Наслаждайтесь грядущими классами фестиваля Кундалини-йоги онлайн. Now, I don't know if this will work. If any of you who know the Longtime Sunshine in Russian, I'd rather somebody can lead it in Russian. Я не знаю, сработает это. Может быть, кто-то сможет спеть «Пусть солнце светит над тобой» на русском сейчас. Кто готов? Is that technically possible to like unmute somebody who knows it? Yeah, it's possible. So I ask people. All right. Who is ready? Who's gonna volunteer and lead the Longtime Sunshine? Кто готов сейчас спеть Sunshine? Пусть солнце светит над тобой на русском для всех сейчас. Я готова. Oh yeah, we've got person ready. All right, good. So Okay. everybody bring your palms together at your heart center. Соедините ладони у сердечного центра. And let's send this energy out to help heal ourselves, heal our families, and heal the world. И давайте пошлем эту энергию, чтобы исцелить мир, исцелить себя, исцелить наши семьи. Okay. Хорошо. Пусть солнце светит над тобой, любовь пребудет. Чистый свет озарит тебя и хранит в пути. Пусть солнце светит над тобой, любовь пребудет. Чистый свет озарит тебя и хранит в пути. Пусть солнце светит над тобой, любовь пребудет. Чистый свет озарит тебя и хранит в пути. И хранит в пути. И в пути. May you be blessed to claim your birthright to be happy. Пусть мы будем благословлены, чтобы получить свое право быть счастливыми.
And may your very presence uplift and help make others happy. Пусть наше присутствие возвышает и вдохновляет других. Sat Nam. Сат Нам.